Hello, hello. Hello, hello, Nada. Okay, va. Right. At all upon reflection. A marriage made in heaven. Right. At all upon reflection. ஓடு ஆக்சிடென்ட் ஐயோ நம்பரை பார்க்கலையே கேஸ் நம்மள்ட்ட வந்துருமா All right, gentlemen, I just got this handed to me. A hit-and-run felony at Ray's Cafe, 208 North Los Angeles. Got a patrolman on site. The coroner's on his way. Get down there, see if you can find any witnesses who can put a make on the car. Yeah, I'm thinking of moving up to a 45. போவோமா I'm gonna stop him with one round. That bum took a swipe at me. I put him down with my sack. I say we bust in there and find the Allure. goddamn evidence. Going to church doesn't make you a Christian any more than staying in the garage makes you a car. And still confess. I don't want to be rude, நைட்டி but I ain't got time for talk. ஓகே ஓட்டுவோமா ஆடா Keep going straight. போலாம் Looks like the DA is going to press charges. And Rodriguez might do time.
I'll speak to the DA. She suffered enough. I don't know, Cole. She's an easy make, and the DA likes convictions. I'll convince him to let it go. How do you do that? I'll give him something better. கரெக்டான வழியானே தெரியலையே. வந்துட்டோமா? ரேஸ் கேஃபே. இது காலையில் காலங்காத்தால 4:30 மணிக்கு எழுப்பி போட்டிங்களாடா? பா, தேய்ச்சிட்டு வந்திருக்கு அங்கே அடிச்சது. Detectives, over here. Cole Phelps, traffic. What have we got? Thick as a white male named Lester Patterson walked out of the bar and into the street. Car hit over there, and he ended up here, dead on impact by the look of it. Have you canvassed the area? The only one with anything useful to contribute is the young lady over there. She lives above the bar. Her name is Shannon Perry. No, it's not stage name. Shannon Perry. 24 years old, she left She's Kansas to Spanish. follow the yellow brick road. Is that so? We'll take a formal statement later. Right now, we're going to take a look around. Phelps, you should take a look at the body. Poor guy didn't stand a chance. தொப்பிக்குள்ள என்ன இருக்குது? ஒன்றும் இல்லை. Landed on his face and ended up here. The car must have struck him from behind. ஏதாவது வச்சிருக்கியா? Notify next of kin. காசு. Okay. A letter. California Fire and Life. Wherever standard veteran can policy enter a sum of payout 10,000 in the event of ultimate death or permanent inhabitation. New plans. Dang, $16,000. Okay. ஒன்றும் இல்லை. கையில் ஒன்றும் இல்லை. இந்த கையில் ஒன்றும் இல்லை. What have you got on the victim? From all reports, he was intoxicated at the time of the accident. I'll know how intoxicated once I've done the autopsy. Looking him over now, I'd say he died on impact. What about the chest wound? Isn't that inconsistent? Very common in auto injuries. Look for a car with a prominent hood ornament. Those things are killers. Prominent hood, okay. Careful where you're stepping, Phelps. I don't come down to the station house and tap dance on Body your traveled desk. a good 20 feet. அடிச்சு தூக்கி இருக்கானுங்க. இங்க அடிச்சு தூக்கி எறிஞ்சிருக்கா? இங்க வந்து பிரேக் பிடிச்சிருக்கு. So the driver managed to brake before the impact. It's all yours, detective. வாரம் இரு.
இங்கே பாரு ப்ரோ. A knife covered in blood. Could be a steak knife. This is a hit and run case, Phelps. Anyone could have கரெக்ட் கரெக்ட். In any case, we'll want tech services to scrub the alleyway before they bag the knife. நம்ம பார்த்துருக்கிறது ஹிட் அண்ட் ரன் கேஸ் தானே, இதுக்கு அதுக்கு என்ன சம்மந்தம்? எதுக்கு இந்த பாட்டில்ஸ் இல்லை? I'm not sure this means much. இதில் ஒன்றும் இருக்காது. ஓகே, நம்ம போய் இப்போ அவ்வளோ விசாரிப்போம். எல்லாமே கவர் பண்ணியாச்சா? 3 எவிடன்ஸு, 1 2 3 4. ஓகே, போய் கேட்போம். Miss Perry? Yes? I'm Detective Phelps. This is my This is my partner. partner, Detective Bukowski. Can you tell us what happened? Well, I came to the window because I heard people arguing downstairs. சரி, then what happened? I saw a car hit that poor man and knock him down the street. ஓகே, வண்டியை பற்றி What kind சொல்லுங்க. of car was it? A dark red Lincoln Continental. Did you see the license plate? Only the first 3 letters, I'm afraid. 3C8. ஓகே, ஆர்குமெண்ட் Tell ஓவர். me more about the argument you heard. Well, there were 2 voices. A man and a woman. That's all. Go on. Then a third person. Another man got in. Thank you, Miss Perry. ச்சே, Your ஒன்று மிஸ் information has பண்ணிட்டோம். been very helpful. You can go now. You really think so? I hope you find that driver and put him away. ஓகே, bye. Certainly got away with the dames, Phelps. Give it a rest, Bukowski. ஓகே, Let's see what the patrons have to say. ஓகே. I'll take the bartender. You work the rest of the room. I'm Detective Phelps of the LAPD. LAPD. How can I help, Detective? Name would be a good start. Dudley Lynch. Hired help. I run the place when the owner ain't around. Where is the owner? He said that somebody So we had. had to take Lorna, Mrs. Patterson home. ஓகே, நீ சொல்லு என்ன What பார்த்த? can you tell me about the accident? Not a lot. It was busy in here, and all I heard was the impact. So what was he doing outside? It's against licensing regulations to drink on the sidewalk. Lester and Lorna were having a fight. Hmm. The owner made him take it outside. It was pretty ugly. Do you know the victim? Yeah. Lester Patterson. He's a regular here, or he was. Not one of your favorite customers? Lester was was special, special, but but not not my kind of special. Was Lester drinking alone? No. he came here with his wife. She didn't seem too interested in the booze, though. Okay. A witness overheard an argument. Lester and Lorna. There's nothing like airing your dirty laundry in public, is there? What was What it is about? it about? Who knows? The slightest thing could set those two off. Thanks for your help, Lynch. So- I'm going to need you to sign a statement with the patrolman. Sure, no problem. Okay. You get anything out of the regulars? They weren't giving too much away. They liked watching Lester and Lorna go a few rounds every other day. And Lester was a fan of the love tap. ஃபோன் இங்கே தான் இங்கே இருக்க மாதிரி காட்டுது. எங்கே இருக்கு? இந்த இருக்கு. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, 1247. How can I help, Detective? I need to run a partial license plate, 3 Charles 8. Cross-check possible Lincoln owners. Suspect vehicle is a red Lincoln Continental. Just a moment, Detective. Only one possible make on that license. Registered to a William Shelton, William 738 West Temple Street.
Thank you Thanks for for your help. Okay. Looks like we caught a break on this one. So this is why everybody comes to Raise. ஒரு போக்கர் விளையாண்டுட்டு இருக்கானுங்களா? பேர் என்ன டியூட்டி லிங்க்? ஓகே, அடுத்த லொகேஷன் போவோம். Courtney! பெரிய வைப்பா. எடா மோனே, நியூஸ் பேப்பரை கீழே வை. Sorry, pal, that's all I got. Even bartenders run out of gossip. Come on, Bukowski, move it. When I'm done. You're taking the next left. Okay. Well, in hit and run, the perp is already in flight. It's easier to keep going. Takes a degree of moral courage to stop and accept responsibility. Not as dumb as you make yourself out to be, are you, Stefan? I didn't know I was making myself out to be dumb. வந்தாச்சு லொகேஷன். Sultan Residence. கிளம்புறான் போல எங்கேயோ. இதா வெளிஞ்சிருக்குதே. That son of a bitch right there. William Shelton? Yes? It doesn't look good, Shelton. You packing your bags and making a run for it? You know why we're here. Yes. The accident. We've got witnesses who can put this car at the scene, not to mention the physical damage. This is open and shut, Shelton. என்ன டேய், டயரை சுடுங்கடா, டயரை சுடுங்கடா. That coward thinks he can run from everything. ஐயோ, எல்லாம் நில்லு. இவ்வளோ வேகமா போறான். Lay into his wheel arches. Come on. No wonder he killed someone driving like this. Don't let that asshole get away. Enough games, Phelps. Take this guy out.
இங்க பாத்தீங்களா That's it. Cuff them and we're done. Put your hands in the air. எங்கிட்ட ஓடுற? How does a vehicular manslaughter rap sound, Shelton? I hit him. I admit it. I I just just panicked, panicked, but it wasn't my wasn't. fault. What do you mean? The guy jumped right out in front of me. He came out of nowhere. There's There's nothing I could do about it. Why didn't you stop? I've had accidents before. That's it. We're done here. The DA is gonna love you. They weren't all my fault. I'm a surveyor. I need my license for my job. There were people around. A woman and a man were standing right next to him. I thought they could get him to a hospital. I'm telling you, it's not my fault. The guy is dead. Sheldon. You can't be serious. William Shelton, you're coming downtown. We need to talk about a manslaughter charge. Leave the coroner and the paperwork. Procedure can wait. We should probably go speak to the wife and let her know what's happening. Okay. You become all heart at the prospect of paperwork, don't you? We have the address. Let's speak to the next of kin. Into the 415 possible mental case at 7th and Flower, unit to handle code 3, identify. Take the next left. Watch it! Sorry. Left here. டேய் வழி சொல்றா அப்படி சொல்லு. Straight through at the next junction. Right turn, coming up. Can we try to get there in one piece? Go straight through here. Straight on here. Take it easy, ஐயோ. I'd rather get there in one piece. டேய் வழி சொல்றா. Left and left and left and left again, and I'm right up your ass. Straight ahead here. Take the next right. Need to take the next left. Straight ahead. Any Century into the 415 possible mental case at 7th and Flower, unit to handle code 3, identify. This is car 11K. We'll handle the 415. 11 King, your 415 is at the Alico station at Wilshire and Flower. யாரா போட்டு இந்த அடி அடிச்சிட்டு இருக்கடே? You're the one who's been sending cosmic rays into my room. I'll show you. Yes, sir. You're not going to control my thoughts anymore. Just calm down, sir. You'd like that, wouldn't you? அடிச்சே கொண்டுட்டானா? LAPD. He went that way. Damn lunatic. Put your hands in the air. நான் ஆடிக்கிட்டு இருக்கான். ஏய் பைத்தியம் நில்றா. Don't make me chase you. You don't understand. Someone has to stop the Venusians. டேய் அடப்பாவி. வணக்கமையா வாங்க விளையாட்டு நேரம் ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். சாப்பிட்டீங்களா? மூக்கிலே மிதிச்சிட்டான் ப்ரோ. டேய் பைத்தியம் ப்ரோ இது. வெயிட் பண்ணுவோம் பாருங்களேன், நம்ம பின்னாடியே போகலாம். மூஞ்சிலே மிதிக்கிறான் ப்ரோ. டே 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 பைத்தியம் வேணாண்டா குதிச்சிடாதடா. டே டே வேணாண்டா வேணாண்டா வேணாண்டா. ஆட பைத்தியமே. செத்துட்டான்.
என் தொப்பி யாரும் தர மாட்டீங்களா? சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ. நீங்கள் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. Capitol Hill in Washington is again the nation's focal point as the 80th Congress convenes during one of the most crucial periods in the nation's history. ஐயோ, லாக் புக் எப்படி எடுக்கணும், பட் எப்படின்னு தான் தெரியல. Majority in both branches of Congress. The Capitol awaits the arrival We have the address. Speak to the next of kin. He shakes hands with Senator Vandenberg, President Pro Tem of the Senate, and Speaker Martin, both presiding over the joint session. Each receives a copy. We have the address. அந்த அட்ரஸ் தான்டா செலக்ட் பண்ண முடியலடா. எப்படிடா பண்ணணும்? அவுட்ஃபிட் இல்லை, ஆப்ஷன்ஸ், கண்ட்ரோல்ஸ், கேம் கண்ட்ரோலரு, கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸ் இல்லை, கேம் கண்ட்ரோலர், வைப்ரேட்டர் இல்லைப்பா. எனக்கு கேம் கண்ட்ரோலர் பற்றி தெரியணும்ப்பா. By the opposition, he delivers his message on the state. என்னாச்சு? கருப்பாயிருச்சு. கேஸ் லொகேஷன் பேஷனேட் ரெசிடென்ஸ், ஷெல்டன் ரெசிடென்ஸ். இங்கே தான் போகணும். Of the Union. Next right. Next right. Structure. Each group of our population has its Beep, beep. responsibility. It is up to industry not only to hold the line on existing prices, but to make reductions whenever profits justify. ஒன்றும் வந்துடாத. Turn right. ரைட்டா? ஓகே. For unjustified wage increases that will force increases in the price level. This is an age when unforeseen Left, coming up. could come with unprecedented speed. மாடி. Straight ahead here. ஓகே. For these reasons, we need well-equipped, well-trained armed forces, and we must be able Go to straight through here. our resources in men and material far Turn right when you can. should the need arise. Let us have the will and the patience to do this job together. May the Lord strengthen ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் மாதிரி கான்செப்டா ப்ரோ? ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் மாதிரி கிடையாது ப்ரோ. இது வந்து அவன் போலீஸ் தான். அவன் வந்து போலீஸாக இருந்து அப்புறம் டிடெக்டிவாக வந்து இவனை கவர்மெண்ட்லேருந்து சூஸ் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் ஒரு டிடெக்டிவாக நீங்கள் இங்கே இதுக்கு என்னது எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு. ஸோ இவன் வந்து டிடெக்டிவ் ஆயிடுவான். ஃபஸ்ட்டு இவன் போலீஸில் கான்ஸ்டபுளாக இருப்பான், அப்புறம் இன்ஸ்பெக்டர் ஆக்குவாங்க. இப்போ டிடெக்டிவில் ஒரு கீழே ஒரு சின்ன ஏஜென்ட் மாதிரி இருப்பான். ஸ்டோரி அப்படி தான் மூவ் ஆகும். இது ராக் ஸ்டாரோடது ப்ரோ. எனக்கு இது பிடிக்கும். Yes? Hello? Mrs. Patterson. Is this about my husband? We're investigating the incident, ma'am. I see. சி Come in, won't you? இதில் பார்க்கறது எல்லாமே இதாக இருக்கும். என்னென்னா ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து சுற்றி பார்க்கணும் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு. அதெல்லாம் கேதர் பண்ணால் தான் நம்மளால் அவட்ட கொஸ்டின் கேட்க முடியும். இருக்கா? அப்போ உட்காந்து அவட்ட கேள்வி கேட்கணும். What's to tell? He got hit by a car and now he's dead. You don't appear to be too upset about the fact. கேள்வி அவ கண்ணு அவ பேசுகிற விதம் அப்படின்னு பார்க்கணும். 44. We got married that weekend. People don't understand it now, but that happened a lot back then. I see. So you probably did well to stick it out this long. What's that supposed to mean, mister? I think it's about time you left. I have someone here, I and beg your pardon? You're gonna have to run that one by us again, sister. It's okay, Lorna. I'm Leroy Sabo. Well, well. இவன் அந்த ஓனர் தானே? Comforting the grieving widow, Mr. கே ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ. All right, wise guy. Do you have any intelligent questions you would like me to answer? You can confirm Mrs. Patterson's story. Lester lost at cards. He was kind of hard to control when he lost his temper. He turned without looking and walked right out in front of the car. அப்படியா? It wasn't good. What's your relationship with Mrs. Patterson, Mr. Sabo? We're friends. Good friends. You expect me to believe that? Look, I was filing for divorce. Mental cruelty. Lester could be a mean son of a bitch.
And Lester knew about that? No, I hadn't told him. Well, hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in on this little rendezvous. Okay, கேள்வி கேட்க நேரம் வந்துச்சு. How did the car come to hit Lester? He walked straight into the path of an oncoming கண்ணை car. பார்த்தீங்களா திருன்னு முழிக்கா. இப்போ நம்ம வந்து லை கொடுக்கணும். You're lying, Lorna. You pushed him in front of the car. If you think you can prove that, I suggest you arrest me now. அப்போ வந்து நம்ம ப்ரூஃப் சொல்லணும். I would have loved to push him under a car many a time, but not this time. So தப்பா விசாரிச்சிட்டேன். இப்போ நேச்சர் ஆஃப் You were ஆர்கியூமெண்ட். arguing in the bar and on the sidewalk? We were always arguing. So what? இப்போ இந்த நோட் புக் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை நம்ம பார்க்கலாம், இல்லைன்னா நம்ம இன்ஸ்டியூஷன் யூஸ் பண்ணலாம். இதை யூஸ் பண்ணிட்டு ரிமூவ் அண்ட் ஆன்சர் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா லைவ் போயிடும். அப்போ டவுட்டுன்னு வச்சு நம்ம டவுட்டாக கேட்கலாம். Admit it. You were baiting him, pushing his buttons. We can easily get the full story from the regulars in the bar. All right. Lester was playing cards out back. சொல்கிறாளா அப்படி கண்ணை பார்த்தீங்களா திருட்டு முடி He இருக்கும். suggested I earn the money on my back to get a mistake. That was the proposition he was putting to his so-called buddies. So maybe I was a little angrier than usual. Let's just say I took exception to his idea. We're leaving, Lorna, but this doesn't add up. We'll be keeping an eye on you. அவ்வளோதான். அதில் வாசல் கிட்ட போயிடுவோம். நம்ம போய் போனோன்னா ஆஃபீஸர் அப்படின்னு கூப்பிடுவோம்ல. இங்கே ஒரு ஃபோன் காட்டுது பார்த்தீங்களா, அப்போ அந்த ஃபோன் கிட்ட போயிட்டு இங்கே என்னடா ஃபோனை காணும், இந்த இருக்கா டெலிஃபோன் கொடுத்து அதை ரன் பண்ணலாம். அவன் இப்போ சொல்லுவான், Operator, message for KGPL. இந்த மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கான், இப்போ உங்களை பற்றி சர்ச் பண்ணுங்க, இவங்க என்ன இது பண்ணுறேன். வணங்கப்பா, வாங்க வார்டெக்ஸ் ப்ரோ, முடிஞ்சா சாப்பிட்டாச்சா? Messages, please. Just one detective from the coroner. Message reads, Phelps, see me at Central Morgue immediately. Results of the Patterson autopsy. ஓகே, Thank you. சென்ட்ரல் மார்க்கு போகணும், மார்ச்சுரிக்கு நம்மளை கூப்பிட்றாங்க ஏதோ கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு சொல்லி. ஸோ இப்போ மார்ச்சுரி போகணும் இம்மீடியட்லின்னு இருக்கா. இப்போ நம்ம ட்ரையாங்கிளை ஹோல்டு பண்ணோன்னா அவனை ஓட்ட சொல்லலாம். And where exactly are we going? சென்ட்ரல் மார்க். இப்போ ஓடி வந்து அவன் சீட்டில் உட்காரான். சாப்பிட்டேன், நீங்கள்? சாப்பிட்டேன் ப்ரோ, நானும் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. சாப்பிட்டது அப்படியே லைவ் வந்து வார்டெக்ஸ் ப்ரோ வணக்கம், ஹாய். Moderator turned on subscribers only mode. Only channel subscribers of 1 minute. ஏண்ணே வார்டெக்ஸு சும்மாவே ஒன்றும் பேச மாட்டாங்க, இதில் ஏன் இது வேற? வணக்கம் ப்ரோ. ஓகே, Rehab is for quitters. ஸ்டாஃப் ஒன்லியா? The cop who solved the big case and got promoted. இந்த இருக்கு ஆஃபீஸ் ரூம். ஆஃபீஸ் ரூமில் யாருமே இல்லை. Kinds of people. Those who can count என்னடா ஆஃபீஸ் ரூமில் and இல்லை? those who can't. We இந்த put the இருக்காங்களா? driver in front of a judge in less than a week. You'd be making a big mistake. இந்த Run அடிக்கல that by me again? The victim was dead before the car hit him. பார்த்தீங்களா? இப்போ தெரியும்ல யார் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கானே. ஆஹா, Reached his heart. ஓ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே சேட் பண்ணாங்கன்னு சொல்கிறீங்களா? அப்படி சொல்கிறீங்களா? Been doing this job 23 years, son. No one's ever laughed at one. பார்த்தீங்களா, ஏற்கனவே கொன்னுட்டு மேலத்துக்கு போட்டிருக்காங்க. Long sharp knife. நம்ம கண்டுபிடிச்சோமே. We found a knife in the alleyway. Where is it now? Was it bagged? By Patrolman Kaplan. Perfect. I will give Bet it. you a definite match. Jesus, we got him. Murder one. We were right there and they tried to stare us down. Now they'll both get the gas chamber. We have the knife, we have the coroner's report, and I bet we could roll Sabo as a witness. Let's bring her in. Okay, let's bring your in. சாபோ யாரு? எக்ஸாம் முடிஞ்சா? ஈவினிங் தான் ப்ரோ எக்ஸாமு. அதான் சொன்னேனே, ஈவினிங் தான் எக்ஸாம். Coming, Stefan? Advice? We have the knife, we have the coroner's report, and I bet we could roll Sabo as a witness. Let's bring her in. இந்த பட்டன்.
எங்கடா போகணும்? ஓகே, அது 6 o'clock நான் 6 o'clock நான் ஒரு வரையும் படிப்பேன். You know the way. You can drive. Where are we going? கேஃபேக்கா போகணும்? சரி, கேஃபேக்கு போவோம். 6 மணி அப்புறம் 7 மணிக்கு கரெக்டாக எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகும். 3 hours 10 o'clock வரைக்கும். அது 3 hours நம்ம முடிக்கிறது தானே. நம்ம எப்போக்குள்ளே முடிக்காம நம்ம முடிச்சுக்கலாம். அந்த ஐடியா வச்சு சேட் பண்ண முடியல ப்ரோ. அந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தான் ப்ரோ சேட் பண்ண முடியும். வார்டெக்ஸு இது தம்பி ப்ரோ. அப்பா அதெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப். பேட்டிசன் வீட்டுக்கு போகணும். லூசுப்ப அமர்ந்து இல்லாமல் இங்கே வந்துட்டேன். பேட்டிசன் வீட்டுக்கு போகணும். தம்பி 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 வேணாம்ப்பா. இந்த ஐடியில் தான் அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு பெர்மிஷன் போட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இல்லை ப்ரோ, அந்த அக்கௌண்ட்டை வச்சு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மட்டும்தான் சேட் பண்ண முடியும். நீ வண்டி ஓட்டுறா தம்பி, வண்டி ஓட்டுப்பா. அப்பா அப்பா அப்பா. அது ஃப்ரெண்டோட மெயிலில் இருக்கு. ஃப்ரெண்டோட மெயிலில் இருக்கா? எக்ஸாம் ஃபினிஷ்டா? ஆமாம் பையா, எக்ஸாம் ஃபினிஷ்ட். அது மொத்தமாக முடியலை, இன்னைக்குள்ள எக்ஸாம் முடிஞ்சிருக்கு. 10 o'clock வரைக்கும் தானே பையா. காலேஜ் போயிட்டீங்களா பையா? நான் வந்தாச்சு கைஸ். இவ்வளோ தான் இப்போ அரெஸ்ட் பண்ணணும். பொய்யாடி சொல்கிறேன். யாடி கதவை தரடி குந்தாணி புருஷனை கொண்டுட்டு மாட்டி விட பக்கா. Spoken to the coroner, Mrs. Patterson. He confirmed your husband's death. We'd like you to come downtown and answer some questions. It wasn't me. அவ்வளோதான் போட்டுட்டா. Leroy stabbed him. I had 22 வரைக்கும் இருக்கு வார்டெக்ஸ் ப்ரோ. He's in the bedroom. You're very good, Lorna. போட்டுட்டாங்க. ஐயோ ஐயோ தம்பி, எதா இருந்தாலும் பேசி தீர்த்துக்கலாம். ஆன் த வே. ஓகே. டேய் வேணாண்டா வேணாண்டா. Telling me how he had to get rid of him, how good it could be, all the money we could claim, all that planning, how to get him into the street, how to make it look like an accident. For God's sake, Leroy, shut up. பாத்தீங்களா? You think I'm gonna fry for you, Lorna? Crazy man. Shoot him for God's sake. ப்ரோ சுட்டுட்டான் ப்ரோ. ஐத்தேக்கார பையலே ஏன்டாடே. ஓடிட்டான் ப்ரோ. ஏய் நில்றா. ஓ இல்லை, நானும் சுட்டுக்கிட்டே இருக்கேன். பாட்டில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கான். ஒரு மரியாதை இல்லை புல்லட்டுக்கு. இல்லடா ஜம்பெல்லாம் அடிச்சு வர்ற. எங்க போனான்னு தெரியலையே. டேய் வேணாம். வேணாண்டா டேய் வேணாண்டா. கையை சுட். கொன்னுட்டானா? You look spooked, Phelps. I thought you'd been under fire before. ஏய் இல்லடா, கைக்கு தான்டா ஏம் வச்சேன். ஹார்ட்லேயே சுட்டுட்டானா? சரி ஓகே பரவாயில்ல. கடைசியாக வாக்குமூலம் கொடுத்துட்டு தான் செத்தான். நான் ப்ரூவ் பண்ணணுமே. அவ செத்தாளா இல்லை அவ சாவல. So I give you a hit and run. You bring me back fraud, conspiracy, and first-degree murder. ஆமா சார். This is how a good detective அப்பாடா operates. நல்லவள பாராட்டிட்டான். You take nothing at face value. You keep digging and asking questions until you get to the truth. You got some sharp elbows on you, detective. I like. Guys, பாக்குறீங்க மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. Thank you. Keep up the good work. இவன் தான் guys ஹிட் எல்லாத்துக்கும்.
க்ளூஸ் ஃபவுண்டு கொஸ்டின்ஸ் 3 தப்பாக கேட்டிருக்கேன். இந்த வெஹிக்கிள் டேமேஜ் மட்டும் தான் குறைய மாட்டேங்குது. கேஸ்க்குள்ள 3 ஸ்டார். என்ன கேஸு? Another visit to race and you would have seen what lady was prepared to avoid. ஓஹோ, அந்த கீழே கேஸ் நோட்ஸும் கொடுத்துருக்கிறது வந்து நம்ம மிஸ் பண்ண ஒரு எவிடன்ஸ். அந்த எவிடன்ஸை நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுது. A slip of the tongue. Captain George. V-Cop says he located a green Kaiser Fraser from the hot sheet. Address is 6 West 2nd Street. Get over there and see what you can find out. Go on. Sorry to inconvenience you. கொடுக்குற மிஷின்லாம் பாருங்களேன். அதிகாலை 4:59. இந்த மிஷின் ஃபுல்லுமே அவனை வண்டி ஓட்ட விடுவோம். பிகாஸ் அந்த வண்டி ஓட்டுற டேமேஜ், சிட்டி டேமேஜ் இதெல்லாம் வச்சு தான் முடிவு பண்ணும் எவ்வளோ அமௌண்ட் போயிருக்கு அப்படின்னு. கதவுகள் திறக்கட்டும். திறக்க மாட்டியா? வழி எந்த பக்கம்? வழி எந்த பக்கம் தெரியலையே. அந்த இடத்துல எக்ஸிட். ஆனால் கரெக்டாக வச்சுருக்கான். தம்பி வண்டி ஓட்டுப்பா. தம்பி வண்டி ஓட்டு. கார் நல்லா பளபளன்னு வச்சுருக்கானுங்கல்ல. நம்ம எக்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஸ்கிப் ஆயிரும். இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஓவர் கேமரா, அந்த கேமரா வியூவில் காட்டிக்கிட்டு இருக்கும். ஸ்கிப் ஆயிரும், அவ்வளோதான். ஸ்கிப் ஆகிறப்ப இந்த மாதிரி ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் காட்டுவாங்க. வணக்கம்ப்பா. வணக்கம் ப்ரோ, வாங்க. வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. நல்லா இருக்கீங்களா வர்டெக்ஸ் ப்ரோ? என்னடா அவனை ஓட்டலான்னு சொன்னேன், அதுக்குள்ளேயே எனக்கு தேவைடா. சாப்பிட்டாச்சா ப்ரோ? சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. In pursuit of a stolen green Kaiser Fraser from 6 West 2nd Street. I am new subscriber bro. City damage ஆகக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன். மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா. என்னடா அடிச்சு போட்டு போறா? மறுபடியும் முதல்ல. ஆமா ப்ரோ, ஆமா ப்ரோ. Thanks Vortex bro for subscribing. இப்படி ஏமாத்தலாம் பாத்தீங்களா? பிக் ஃபேன் ப்ரோ. வாங்க. டேய் அது ஏன் கணக்கில் வராதா? இடிச்சது அவன்டா. அவன் தான் அடித்தான். அப்போ அவன் கணக்கில் நான் உங்கள் பெரிய விசிறி ப்ரோ. அதானே வரிசையாக இருக்காங்களே, இப்படி பேசி வச்சு வந்துருப்பானுங்களோ. நிப்பாட்டுறான் அவனுடைய ஒட்டி இறங்கல வண்டி விட்டு. சின்ன பயலே என்ன ஓட்டம் ஓட விட்றான் பார். யூ ஆர் அண்டர் அரெஸ்ட் ஃபார் பச்சை கலர் வண்டி டிரைவ் பண்ணதுக்கு. கேம் லைட்டாக லேக் ஆகுதா? இல்லையண்ணே, கீழே என் ஃபோனில் கரெக்டாக இருக்குதே. Cliff Harrison, you are under arrest. For what? What are you talking about? Nice try. I'm talking about the car being stolen. You're out of your mind. I bought the car and I've got the paperwork to prove it. என்ன சொல்றான்? Cliff Anderson signed. I have some questions for the people at Coombs Automotive. எனக்கு ஆகுது. என்னையா வித்துருக்கானுங்க வண்டிய? என்ன கண்ணு ஏன் அப்படி போகுது அவனுக்கு? ஏமாத்துறானோ? கேளுப்பா கொஸ்டினை. You purchased this car. ஐயா குவாலிட்டி ஆன் பண்ணலையா? Yeah, that's right. புரியல. The car is on our list as stolen. We have you cold. It's time to come clean. You're crazy. I paid good money for this car. Sorry, தப்பு. Okay. Motive for record, Mr. Harrison? No. Nothing like that. குவாலிட்டி ஆன் பண்ணலைனா? இல்ல கண்ணு திருத்துறீங்களா? அப்ப கேள்வி கேப்போம். Better give us something, Cliff. Or we're going to make this hard on you. I didn't steal the car. Because I've got some wacky backy in the glove compartment. How much, Cliff? One reefer. Let it slide. Quality settings. Okay. Who did you deal with at Coombs Automotive?
இந்த ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ, இது பேசி முடிச்சா அந்த வந்துருச்சு. ஆப்ஷன்ஸு கிராஃபிக்ஸ் எங்கே? கிராஃபிக்ஸே காணும். ஓகே, இதுக்கு மேலே கிடையாது, எல்லாமே பெர்ஃபார்மன்ஸில் தானே இருக்குது. ஐயா இதில் என்ன தான் பண்ணணும்? பெர்ஃபார்மன்ஸில் தான் இருக்குது. The owner, Richard Coombs. And he made out the bill of sale personally? Of course he did. He kept a facsimile for his records. Check with him. Okay. We're going to get to the bottom of this, Harrison. Until we do, you're going downtown. You gotta be kidding me. இப்போ ஓகே, நான் ஒன்றுமே பண்ணல. ஓகே, everything is legit, Harrison. You'll be out soon. Until then, if I were you, I'd keep my mouth shut. Bag his possessions evidence. and have him arranged for Grand Theft Auto. Right, detective. Do you know who my father is? தெரியாது. We need to get to Coombs Auto and check out Harrison's story. நீயே ஓட்டு. You can drive. All right. Where to? சேசிங்ல வண்டி அடிபட்டதெல்லாம் சேர்க்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சேசிங் எப்படிங்க இடிக்காம போறது? ஒத்துனாப்புல போறதுக்கு நம்ம என்ன என்ன சிரிக்கிற? நைட்டு சார், டைட்டு சார், அந்த மாதிரி இருக்கு. அவர் முடிவு பண்ணியிருக்கா டெக்ஸ்டரோ இருக்கிற எல்லா பாதிப்பதே விட்ட கேம் எல்லாத்தையும் ரெட்டை தவிர்த்து எல்லாத்தையும் முடிக்கணும். இது முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன விட்டுருக்கோம்? பேட்மேன் இருக்கா, அதை முடிக்கணும். பேட்மேன் முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு? எல்லாத்தையும் முடிக்கணும். டக்கு டக்குன்னு முடிச்சு விட்டுறணும். தம்பி, நான் வண்டி வாங்க வரல, பல்ல கட்டாத. எல்லா ஊர்லயும் இருக்கு. எங்க அப்பா யாருன்னு தெரியுமாடா? லைட்டா அதான் 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 லைட்டா அதை பார்த்தா இருக்கு. எங்க அப்பா யாரு தெரியுமா? தெரியாது. இப்போ கண்ணை கவனிக்கணும். Some people would say that my cars are a steal. That's a joke, son. That's a joke, son. Very amusing. நல்ல காமெடி சார், நல்ல காமெடி. It was a green two-tone Kaiser. அதேதான் அதேதான். Rightly? Do you have the bill of sale? It's in my office. Walk this way. வாங்க போலாம். ஐயய்ய கோளாறு. பெங்களூர்ல இருக்கேன்ல, அதனால. நான் அவனை சுட்டடி கோவப்படுவியா? சரி வா வா, என்ன வச்சிருக்கேன்னு பார்ப்போம் அடுத்து. போகிறதுக்கு முன்னாடி சுற்றி கிட்டி பார்க்கணும். ஆனால் இங்கே எங்கேயாவது எவிடன்ஸ் இருக்கும். பெங்களூரில் இருந்தால் லைட்டாக அப்படி இப்படி பேசுவியா? கிஸ்ஸாவா? மாதிரி கிஸ்ஸாலாம் கிடையாதுங்க, பேசுகிறதோட சரி. வண்டி நல்லா இருக்கேன்னு உட்காந்து பார்த்தா பயந்துட்டான் போல. வண்டி உட்காந்து பயந்துட்டான். சரி போய் பார்த்துட்டு வருவோம் ஆஃபீஸ்க்குள்ள. ஓகே, எடு அதை. ஆமாப்பா, ஒரிஜினல் பிங்க் ஸ்லிப்பா? இது இது அக்கோ பிக்கோ அமுதா வள்ளி பாம்பே போனாக்கி ஏச்சோ. அப்படி இருந்தால் சேட்டு கூட பண்ண முடியாது. ஓகே, இதான பில்லு. எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கே. ஓகே, இது இருக்கட்டும். அது செக் பிங்க் ஸ்லிப்பு. ஓ, Archer 146 North Fremont Avenue. இவன் தான் வண்டி வித்துருக்கானா? இதோ இவனுக்கு வித்துருக்கான். ஓகே, அப்போ உண்மையிலேயே அவன் காரை வித்துருக்கான். We have a couple of questions. All right, fellas, shoot. கண் எடுத்து ஒண்ணே போடுறான். Can you tell us how you came to buy the car? பெங்களூர்ல எல்லாரும் ஷார்ட்ஸ் போட்டு சுத்துறாங்கப்பா, அதுவும் டோண்டு. ஆஹா, அது போட்டிருக்கதே பெரிய விஷயம். Not really my usual type of vehicle. The price was certainly right, though. Nice girl, but about as sharp as a bag of wet mice. Did you pay with check or cash? A check. She wanted a lot of cash, but insisted. Man has to watch his cash flow. Okay. I made it out to Gene Archer on the Bank of Arcadia. அவ்வளவுதான், பெங்களூர்னா அவ்வளவுதான். Okay, suspect. Can you describe this Gene Archer? Brunette, maybe 25, 26. காசு கொடுப்பா வாங்கிக்கிறேன்.
காசு கொடுப்பா வாங்கிக்கிறேன் நான் புரியல. So this dizzy broad walks in here off the street and sells you a 2-year-old car for half the price, and you don't ask any questions. I'd say that about sums it up nicely. தப்பு. Do you know anything about நீங்களும் சுத்துங்க ப்ரோ ட்ரெண்டா. இது ஷார்ட்ஸ் Should போட்டா. I? It isn't exactly my business. Remove an answer. Community. Who's-ana? Says Marquee Printing. You've never heard of them? நமக்கு செட் ஆகாதுப்பா. Sure. They do all the government red tape. You'll find the place down on Aliso Street near San Pedro. Right. ஒரு லொகேஷன் கிடைச்சிருக்கு. When exactly did you hand over the check, Mr. Combs? Close of play on Friday. Why didn't you pay her cash? You knew the car was dirty. I had an inkling. When people are in a hurry for money, always pay by check, son. Gives you a couple days to back out. Oh, correct. This was all about Big fan, bro. எத்தனை வாட்டி தூக்கம் வருதுன்னு அந்த மனுஷன் கண்ணை பாருங்க சிமிட்டுறாங்க பாருங்க அப்படிங்கிறானா அப்போ டவுட்ல கேட்போம். I'm in used cars, son, not bearer bonds. In my business, you don't look a gift horse in the mouth. Now don't come on all high and mighty with me if you want my help. Okay. Thanks for your help, Mr. Combs. ஒரு question site. Simulator games try பண்ணுங்க. Sort out your problem with Mr. Harrison. Simulator na? Go easy on him, son. Boy's about as sharp as a bowling ball. He's built too low. The fastballs fly over his head. Let me shoot this guy. Please. You have a pleasant day, Mr. Combs. Simulator na ranch பண்ற அந்த மாதிரியா? Well, Harrison might be off the hook, but we can still run an APB on GNR. Get on the horn and call it in. phone இங்க அந்த இருக்குது phone. போய் ஒரு phone போடு. அப்படினா எல்லாம் மயில் வாங்கணும் நான் தான் பேசுறேன். அதாவது சப்ஸ்கிரைபர் வருவாங்க ஸ்டிமுலேட்டரா சரி ப்ரோ இருக்கிறத முடி போடுவோம் ப்ரோ என்ன ஸ்டிமுலேட்டர் போட வாங்க அன்சைன் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் முடிஞ்சா ஸ்பைடர்மேன் 2 இருக்குல்ல ஓகே interrogate James Bellas அழகா தானல்ல நைட் பாட்டு தாண்டிருச்சு வார்டெக்ஸ் இங்க நம்ம வண்டியை காணோம் இதான் நம்ம வண்டியில தம்பி நீ வண்டி ஓட்டுப்பா Do we know where we're going? இங்க போணும் வண்டி ஓட்டு முடிஞ்சு What the hell are you doing? சேல் வண்டி அது I like your thinking, Phelps. Call it evidence. The guy's an asshole. You can pick it up at the pound. வண்டி என்ன சேல்னு போட்ட போர்டோட ஓடிக்கிட்டு இருக்கு வண்டி சேல்னு போட்ட போர்டோட ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ப்ரோ தூங்க போறேன் ஓகே அன்சைன் ப்ரோ தூங்க போங்க குட் நைட் டாடா டாடா பாய் டேக் கேர் போயிட்டு வாடா டாடா நைட் டைம் அவுட் போட்டு விட்டீங்களா Empty. Should have known that Archer broad would have given us a false address. Bye. Good night, everyone. Good night. Ta-ta. We should go to the station. See what this Velasco guy has to say. He's sale board ஓட்டிட்டு இருக்க வண்டியை. Here's a chicken and egg question for you. Do you think you have to be an asshole to sell cars, or that selling cars turns you into an asshole? You've got it in for everyone today, haven't you? I've always got it in for car sales. Doesn't matter what day it is. Okay, bye unsigned day. ஆமா தெரியுது இவர் இங்கேயும் நைட் பாட்டுக்கு டைம் அவுட் போட்டுட்டு இருக்கு ஆமா பின்ன முந்தி போனா டென்ஷன் ஆக மாட்டான் மனுஷன் நீ யாருல பின்னாடி போட அப்படின்னு தள்ளி விட்டாரு நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் அப்புறம் தான் நீங்கள்லாம் இதே பொழப்பாதான் சுத்திட்டு இருக்கியாடா நீ இவர்கிட்ட இருந்து நைட் பாட்டை காப்பாத்துங்க மார்க்கியூ பிரிண்டிங் கம்பெனி ஓகே இவ்வளோதான் விசாரிக்கணும் Why Vortex bro?
கோல்ட் ஹேண்டில்ஸ் இருக்க டோர் மட்டும் தான் ஓபன் பண்ண முடியும். And what can I do for you, gentlemen? I'm a traffic detective from Central Division. Who's in charge here? I am, Gordon Lightfall. What's this about? We understand that your company prints California vehicle titles. Yes, I have the government contract to print pink slips. I've done for some years. Bye, insane day. Have you had any goods or equipment stolen recently? We're running... Okay. போலீஸ்காரன் முன்னாடியே போலீஸ்காரன் முன்னாடி சிகரெட் லைவ் பஃபர் ஆகுது அடிக்கடி கடை ப்ரோ பேசியிருக்கேன் ப்ரோ எக்ஸாம் முடிஞ்சோடனே ஆறான் இருக்கான் ப்ரோ எனக்கே எரிச்சலாக தான் இருக்கு Well, I trust you've got all that you need. ஒன்றுமே உன்ட்ட கேட்கலையடா உன்னை பாருங்க உள்ள வந்தோடனே போய் உட்காந்துக்கிட்டான் வழி இல்லை போல கைஸ் நம்ம போய் அங்கே போய் விசாரிச்சிட்டோம் You drive. I need to go over the case notes. Fine. Where are we headed? போலீஸ் ஸ்டேஷன் எனக்கு ஆகலை ப்ரோ அப்படியா அது ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் 3 செகண்ட்ஸ் ஆகும் ப்ரோ அது நடுவில் பார்க்க டக்குன்னு கடுப்பாக இருக்கும் ப்ரோ நீங்கள் எப்போ கிளம்புறீங்க பெங்களூர்லேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே தங்கிட்டீங்க பெங்களூரில் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து இப்போ கேள்விகள் கேட்க வேண்டியும் Detectives, Velasco is prepped and ready in 2. Another stolen car with legit papers. Thanks. மெயின் சீன் அப்போ இப்படி ஆகுது ஓ சீட் எங்கே இருக்கானே தெரியலையே இதுக்குள்ளேயா இருக்கிறான் ரிசீவிங் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி திஸ் வே This guy must have escaped from the loony bin. They're going to understand. நாக்பூர் போகிற நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் ஓகே வாங்க பிக்சல் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் நான் முடிஞ்சு ஸ்ட்ரீம் அப்படியே முடிஞ்சு இன்டர்வியூ இருந்தா இருக்குல்ல அடே கேரளா போட்டிருக்கு இன்டர்வியூ ரூம் 2 இந்த பக்கம் இருக்கு ஓகே Crummy bastard. என்னது தம்பி கேள்வி கேட்க வந்திருக்கேன்ப்பா I want a lawyer. It's my car and I got the proof right here. Take a look for yourself. என்ன அந்த பிங்க் ஸ்லிப் வச்சு தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கானுங்க பாயா ஓ வந்து நியூ போட்டு வச்சுட்டு லைக் போட்டு வச்சுட்டு பாய் சொல்றீங்களா என்ன இருக்கு அதுல ஒண்ணும் இல்லையே Where were you taking the car, James? Blow it off, greenhorn. You'll get nothing from me. You're a two-time loser. If you don't give me something, I'm going to ask the DA for the maximum. You're looking at 10 years, Velasco. Kiss your youth goodbye. I want a deal. அப்படி பத்துக்கிட்டு பழகு What sort of deal you're worth? My job is to drive the cars out of state. Nevada, இங்க இருந்து sometimes New Mexico. With the paperwork they provide, it's normally a breeze. இங்க இருந்து 1017 கிலோமீட்டர்ப்பா ஜஸ்ட் அவ்வளவுதானே போயிட்டு வாங்க ப்ரோ Does the name Jean Bye Pixel mean anything to you? Nope. Never heard of her. மறுபடியும் டவுட் You want my partner here to convince you that you do know her? I'm giving you the straight dope. I don't know no Jean Archer. தப்பு பண்ணியாச்சு ஓகே What இன்னொரு happens to the cars once they cross over the state lines? don't know I just deliver them. இன்ட்யூஷன் லைனா ப்ரூவ் பண்ணணும் டவுட்டே சொல்லுவோம் டுமாரோ 7 கிலோமீட்டர் பண்ணிரும் Or I'll take you back to the cells and tell the whole station you're a child molester. How long do you think you'll last? Okay. I hear you. அப்படி சொல்லி பழகு The cars get sold in Chicago or back east. Sometimes I bring இடையில back cars எங்கேயாவது the ஸ்டாப் other way. போடணும் அதான் யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா Where do you pick up the cars, Velasco?
warehouses. Train bro. Car. Mainly in East downtown. An address, Velasco. You want my help with the DA? Cough it up, now. A place on Industrial Street. I don't know that. I don't know the number. You're gonna help me out, right? Keep talking, kid. We'll see what we can do. Okay. All right, James. Bro, but the question Check if miss this it. information is worth anything. And if it is, I need your help here, pal. If it is, then we'll know you're a man of your word, and so will the DA. Okay. You're Phelps, right? You had Cliff Harrison booked for GTA. Yes, I am. Look, can we Ray do this? Pinker, I'm with Technical Services. Listen, Listen. he had a pink slip for the car. I just finished looking it over, and it's real. Okay, bro. Okay, Absolutely. There's only one company that prints pink slips in California, the Marquee Printing Company. They They've confirm. confirmed that the numbers are legitimate. You've checked them out? Sure. They're on Aliso Street near the corner of San Pedro. The guy I spoke to was Lightfall, Gordon Lightfall. Here, I wrote it down. Thanks, Ray. This is a great lead. We'll get down there as soon as we can. இதுதான் அவனை தான் போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டோம்ல தப்பா போயிட்டோம் போல குறுக்கால வராதடை எக்ஸிட் இந்த பக்கம் தானா என்ன நவீன் ப்ரோ இந்த சேனல்ல 1.3k சப் இருக்குல்ல அப்ப இதுல இருந்து வீடியோ போடலாம்ல GTA suspect Gene Archer spotted by a patrolman. Western Union office 253 South Hill. Less than a minute away down the street if you run. Go! She won't hang around. வண்டிடு சீக்கிரம் ஏறு You know the broad isn't going to hang around, Phelps. Let's get to the Western Union office. Come on! We don't want to lose her! முட்டு சந்துக்குள்ள வந்து மாட்டிக்கிட்டனா Hey, look out for the pedestrians. அதான் வண்டி ஓட்டினாலே அடி வாங்குது என்ன மெயின் ரோட்ல தான் இருக்கா சைக்கோ ப்ரோ பூரா சைக்கோ பயல்களா இருக்கானுங்களே ஏய் பைத்தியம் நில்றா ஓட்டு டிரைவரே ப்ரோ பைத்தியமா இருக்கு ப்ரோ எல்லாமே நினைச்சேன் ப்ரோ ஃப்ரெண்டு தான் சொன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து போவோம் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்க ஏய் உளுந்துராதடா டேய் உளுந்துராதடா ப்ரோ அடிக்கிற பட்டன் மறந்து போச்சு ப்ரோ அவ்வளோதான் சப் இருக்குல்ல உங்ககிட்ட வாட்ச் ஹவர்ஸ் எடுத்துட்டா போட்டு 1K சப் இருக்கு அது இல்லாமல் வேறு கண்டென்ட் போட வந்தால் நல்லா நமக்கு ஒரு கில்ட்டாக இருக்கும்ல அதனால் ஓ ஓகே அவர் ஏதோ ஒரு ஐடியாவில் போட்டிருக்காரு போல் நான் யாரை தேடி போய் You're behind the wheel. ப்ரோ அப்படியெல்லாம் பார்த்த போலாட்டு பொழப்பு ஓட்ட முடியாது ப்ரோ அப்படிலாம் பார்த்தா பொழப்பு ஓட்ட முடியாது ப்ரோ என்ன ப்ரோ நீ
இங்கே தானே? ஆமாம் ப்ரோ, இதில் வாட்ச் ஹவர்ஸ் வரும்போது சப்பு வந்துடும்னு ஒரு நம்பிக்கை, அவ்வளோதான். வழியை விட்டு போடா. I'm looking for Jean Archer. Yes, sir. She's already gone. She seemed in a terrible hurry, shouting and cursing. Is there some kind of problem? No problem, ma'am. Thank you for your help. What do you think? The lead on the pink slips might not have legs, Phelps, but we should give it a chance. Back to Marquis. Marquis போகுமா? சரி, உங்க முடிவு. அவ்வளவுதான். தம்பி வண்டி ஓட்டுப்பா. You know the way. You can drive. PC நீங்க 3 பேர் கஷ்டப்படுவாங்க நீங்க. PC நீங்கள் 3 பேரும் காசு போட்டு வாங்குனீங்களா? டிஜி ப்ரோ உங்களுக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கு ப்ரோ வாட்ச் ஹவர்ஸ்? எனக்கு 2000 ப்ரோ. 2000 இன்னும் 1000 வேணும். வாட்ச் ஹவர்ஸ் இப்போ எனக்கு மேட்ராக வரல ப்ரோ. ஏன்னா டக்குன்னு ஒரு நாளைக்கு 3 எடுத்தோம்னா ஒரு 3 லைவ் போட்டேன் அப்படின்னா வந்துடுது 30-40 கிட்ட வந்துடுது. ஸோ எனக்கு அது மேட்ரே இல்லை. இப்போதைக்கு சப்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். இந்த சொட்டை உன்ட்ட கேள்வி கேட்க வேண்டியது இருக்குடா. We have some questions for you, Mr. Lightball. Knowledge of theft racket. Mr. Lightball, we're currently working 2 auto theft cases. Do you know anything about a car theft ring? Certainly not. Why would I get mixed up in a thing like that? Why சொல்றேனா உண்மை சொல்றேனா? I'm not accusing you of being involved, Mr. Lightball. Promotion பண்ண மறந்துட்டீங்களா? Yes, I see. We have had attempts to break in here before. இல்ல ப்ரோ, தனித்தனியா இருக்கு ப்ரோ. ஃப்ரெண்ட் பிசில கிளைம் பண்ணுவோம், என் பிசில ஸ்ட்ரீம் போடுவோம். ஓகே, தப்பு கைஸ், நினைச்சேன். The names Cliff Harrison and James Belasco mean போய் சொல்றாங்க கைஸ். No, they do not. செருப்பாக அடிப்பேன். ஒரு நிமிஷம், நீங்க வியூ நோட் கொடுப்போம். இல்ல வியூ நோட்டுப்பா, இது இல்லை. Stolen vehicle. திருட்டு முடி. போனாதான் இருக்கும். You sure about that, Mr. Lightfall? மாவையா பிக்சல் வெரிஃபை ஆகலையா? Are you making an accusation, young man? Do you have any kind of proof? உங்க பிசில 3060 ஜிபியோட இருக்கா? My word is my bond. Character is in short supply these days. தப்பு guys. You could do with gaining a little. தப்பா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். வெரிஃபை ஆகிறதுக்கும் லேட் ஆகும்ல ப்ரோ. கூகுள் ஆட்ஸ் வெரிஃபிகேஷன் ஆகலை. ஓஹோ. It's a little out of the ordinary, detective. I'm not sure I can share those sorts of records. Hand it over, Lightball. You don't want us having bad thoughts about it. இல்ல ப்ரோ, அது வேற ப்ராப்ளம். Very well, but this really is irregular. Over here. கண் ஷை 4 क्वेश्चन கேட்டேன், 3 தப்பு அது. Open. Look for patterns, recurring names, unusual addresses, anything out of the ordinary. என்ன இப்ப தேடணும்? ராஜிமா. Wet chemical Stephen. ஜீன் ஆர்ச்சர்னே பேர் இல்லையே. இன்கம் வந்தாலும் எடுக்க முடியாது. ஐயோ. You certainly encourage repeat business, Lightball. This Mr. Bigelow is a good customer. Okay. Sorry to bother you, sir. We'll let you know if there are any developments.
என்ன பண்ணனே தெரியலையே, எல்லாம் தப்பு தப்பா சொல்லிட்டுருக்கேன். தம்பி வண்டி ஓட்டுப்பா. You drive. I need to go over the case. ஆவையா பிக்சலு அது ஆயிரும் தானே, அது எதனால் ஆகாமல் இருக்குங்கிற ரீசனும் அது கொடுக்கும்ல, இந்த காரணத்தினால தான் ஆக மாட்டுக்கு அப்படின்னு. அவர் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாருன்னா ஆயிரும், அப்படி தானே, அவ்வளோதானே. நான் ப்ரொமோட்டு பண்ணலான்னு பார்த்தேன். இப்போ ப்ரொமோட்டு பண்ணி இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப என்னாச்சு, கண்ணோட வந்திருக்கான்லி. ப்ரொமோட் பண்ணி இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப லைவ் போடாமல் தான் நல்லா இருக்காது, அதான் பண்ணலை. I thought you Marines were gung-ho, Cole. You have a 45, don't you ever want to use it? I'll take the back. Just give me a few seconds to get around. வேற யாருக்கோ ஏதோ ஓடிபி போதும். ஐயோ ஏன் என்னாச்சு, வேற யாரோ நேம்லயே அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிட்டாரா? Cole Phelps, LAPD. All of you are coming downtown with me. Think so, Throw out the guns. இத்தனை பேர் எங்க இருந்துடா வந்தீங்க? என்ன கமெண்ட் டெலீட் ஆகுது? செல் போய் இதுக்கு கேட்கல மாட்டேன் பாவம். ஸோ கமெண்ட் டெலீட் ஆன மாதிரி இருக்கு. ஐயோ எதாடா சுட்ட? அதான் டெலீட் பண்ணா. ஓகே புல்லட் கூட இல்ல ப்ரோ இதுல. Five points lead இருக்கு. நீ என்னையா? All right, don't shoot. Keep your hands up. Watch him, Bukowski. He doesn't move until I've tossed this place. பிங்க் ஸ்லிப் இந்த அடிக்கிறான்ல. Garden key printing company. There's nothing like going direct to the source. Betting slip. Looks like Mr. Lightfall has been on a losing streak. Nightbot oda points reset பண்ணு. Okay. அப்பா என்ன இவ்வளோ வச்சிருக்கான்? There are enough slips here to keep them stealing cars till Christmas. We've got a trail of pink slips and stolen cars that leads right to your door, Bigelow. You're in this up to your neck, but I don't think you're the man in charge. Make it easier on yourself. Very ஆகுது bro. I do work on cars for customers. You charge in here shooting up the place like it's the Ballad of Bulge. I can't give you anything. Pink slip supply. We know about marquee printing. You can make this easier on yourself by giving us your man on the inside.
I sometimes repair cars and put them back on the road. I need a pink slip to resell them. There's no problem there. There are at least 4 dead men in this warehouse. A couple more. Punks. Oh, night bot block பண்ண முடியாதோ. Off பண்ணிடலாம் bro. Okay, tough guy. I get the message. Lightfall. The guy who runs Marquee. He's the big shot. He likes to spend big at the track. Knows people. Oh. Lightfall. The guy with no luck at the track. Tell me about him. Naveen bro, இப்படி இந்த சேனல்ல ஒன் the guy's lying over there. You're right. He has no luck. So if I go over there and check his jacket, your story's gonna ring true? I'm warning you, Bigelow. Give it a try, Flatfoot. For some reason, none of my guys like to bring ID to work. Whether you give up your bosses or not, Bigelow, you're going away for இந்த क्वेश्चन மட்டும் கரெக்ட்டா இருந்தா we'll see. I didn't fire a shot, copper. I just watched you tear my place up. ஐயோ அது வர இருக்குல்ல அது ஜர்னி 3 னு ஒரு பொய்யான டீசர் ஒன்னு போட்டுது ஜர்னி 3யா ஜர்னி 3 னா மறுபடியும் அவனை பார்க்க போணுமா என்னது என்ன தம் You're behind the wheel. So what's going on? You know the way. You can drive. வண்டி ஓட்டுறடே What a mess. Gonna take some cleaning up, that's for sure. I wish it hadn't gone அப்படினா என்னது அப்படினா We shouldn't bring guns to work with them. We didn't have a lot of choice. You have to admire the barefaced cheek of someone who tries to blow your brains out one minute and pleads innocence the next. Yeah, especially when he's surrounded by evidence. But guys like Bigelow spend so much time convincing themselves அந்த வீடியோ பிரைவேட்ல போட்டு வச்சிருக்கேன் bro எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்க believe their own bullshit. They get sloppy. மூவி ப்ரோ ராக் ஆக்ட் பண்ணிருப்பான் ஓ மறுபடியும் மார்க்யூ பிரிண்டிங் கம்பெனி ஏன்னா நேரம் வந்து முட்டிட்டியா ஏல லெவிட்டோலே பதில் சொல்ல You're under arrest. You again? This harassment is starting to wear thin. We found a box of pink slips in a warehouse full of hot The cars. journey rendu movie or ending scene da I signed for all the orders and deliveries. You'll need something better than that, cowboy. Save it, Lightball. We already have all we need to send you down. Day after tomorrow Champions Trophy begins. பத்தொன்பது வந்துருச்சு I call my attorney. இந்த இருடா ப்ரூஃபை காட்டுறேன் You're in the hole with the organization. We know about the debts, Lightball. I agree. I have a மாட்டிக்கிட்டியா மாட்டிக்கிட்டா சித்தப்பேன் I'm prepared to help you in any way I can, Detective. I'll name names. I need you to keep this out of the paper. You need to shut up now, Lightball. Gordon Lightball, I'm charging you with conspiracy and fraud. Hands behind your back. ஆனா அவன் இது கிடையாது மெயின் யாருனே காட்டலையே The LAPD Central Traffic Division has today smashed a nationwide auto theft ring, writes crime correspondent. Bro, இப்போ என் சேனல்ல போய் பாருங்க. Traffic squad detectives confronted a large group of armed thugs. After an exchange of gunfire, more than a dozen dead criminals were removed from the scene. The LAPD sustained no casualties. Damn fine work, Phelps. Now get out there and nail some more bad guys, will you?
Okay. Finish reading this. என்ன அவ்வளோதான் வா போலாம். பல்ல கட்டிட்டே படிக்கான். Complete a slip of a tongue. ஓ முடிஞ்சா. கேஸ் ரிப்போர்ட் 18. ஐயோ வெஹிக்கிள் டேமேஜ் நான் ஓட்டாமலேங்க பாருங்க. சிட்டி டேமேஜ் Below might be a hood, but he had a data later and must be encouraged. அப்பப்போ இந்த மாதிரி கட்சின்னு வந்துட்டு போகும். My family runs a shipping business in San Francisco. We used to have 2 ships a week to Tokyo. We've been in shipping for 2 generations, Hank. I've never been on a voyage anywhere. I feel like Odysseus in the beginning of his journey. The Odyssey took 10 years, Cole. This is the American century. America can rule the world after we win this war. We need to stay alive, Cole. These men are counting on us. Have you heard what the veterans are saying to each other? No, bro, 400k view போயிருக்கு. 400k view அதான் ஒரு அதனால தான் 1.2 subscribers வந்திருக்காரு. ஐயோ என்ன நேரா கார் உள்ள போய் விழுந்துருச்சு. சும்மா போட்டேன் ப்ரோ, வருஷம் ஆச்சு. 8 வருஷம் ஆச்சு. வாட்ச் ஹவர்ஸ் 2k மேல கிடைச்சிருக்கு. Broad says she was doped and that somebody tried to kill her. Where did this take place? That's the bit you're gonna love. Right across the street. What? A Chevy Styline took a nosedive off the escarpment, fetched up underneath a Cola King billboard. Up to it, boys. We got bad guys to catch. ஆமா ப்ரோ, அந்த கவனிக்கவே இல்ல ப்ரோ. எப்படி அது உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணனும்னு தோணுச்சு? Try not to work too hard. எப்படி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ போடணும் அப்படின்னு தோணுச்சு? இப்போ 400 or something இருக்கு. I'm just trying to fit in. Educated, hardworking, great as now. They break people, they never fit in. இதுலயும் ட்ரெஸ் மாத்தலாம் guys. You can drive. ஆனா சேனல்ல வெரிஃபை பண்ணா இன்னும் பண்ணிருங்க. இன்னும் வரவே இல்லையா? அது ஏதோ ஒரு கோளாறுல போட்டது போ. அது சரி. ஓகே. லொகேஷன் வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளவு பெரிய பள்ளம் இங்க இருந்தா பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன். Her face looks familiar. Well, that's June Ballard, Tarzan's sister, beast of the Amazon. Verify பண்ணுங்க சேனல்ல. The captain has moved to Vegas now, but the two of them still have juice. Phelps, traffic. Detective Phelps. Hey, Bukowski. Long time no see. You could have called this in by megaphone, Enrique. Phelps, this is Enrique Gonzalez. Enrique was a pretty decent middleweight. What do we have, Gonzalez? Broad drives right through the empty lot and off the side of the escarpment. Verify காட்டல bro, அது ரீசெட் ஆகிருச்சு. 1 இயர்ல ரீசெட் ஆயிரும்ல Vortex. நீங்க இதுலயும் வீடியோ போடுங்க bro. Not too bad considering. If she hadn't hit that billboard, we'd be scraping both of them off the pavement. இப்போ வாட்ச் ஓவர் தான் இருக்கு. Passengers are Jessica Hamilton. She's just a kid. She's pretty knocked around. சார் உங்க போன்ல ஓட விட்டுருங்க அந்த வீடியோவை. போன்ல லேப்டாப்ல சும்மா இருக்கும்போது ஓட விட்டுருங்க. Install the ambulance. Thanks. Do that. One more thing. Watch out for the driver. She cuts rough. This ain't the red carpet, so get out of my lens. If you're looking for the coroner, he's down by the crash site. எப்படி கீழ இறங்குது? அந்த இருக்கு வழி. கண்டிப்பா ப்ரோ. சும்மா 2k சப்ஸ்கிரைப் வச்சு என்ன பண்றது? அதுவும் கரெக்ட் தானே? You'll want to see this, Phelps. There, laid out on the trunk. And that isn't even the best part. ஏதோ ட்ரங்க்குக்கு வெளியே இருக்கு. என்னடா ஜட்டி வச்சிருக்கீங்க?
torn off. Where did you find them? They were stuffed in the young lady's handbag. I'll run a trace for semen when I get back to the lab. என்னடா இது சும்மா 1K சப்ஸ் வச்சு என்ன பண்றது? Dear Jesse, please dear, I was worried about your father. Don't be always forgive me. வீட்ல ஏதோ சண்டை. She's a long way from home. அம்மா கதி எழுதிருக்காங்க. டேட் என்ன? அட்ரஸ் இந்த இருக்கு. ஓகே. நம்பர் பிளேட்டு கலிஃபோர்னியா ஓகே. அடி அடிச்சிருக்கான், நேரா நெத்தி அடிச்சிருக்கான். Like they're lucky they weren't more badly injured. Must have been unconscious. Being relaxed tends to lessen the soft tissue damage. டிஜி எப்போ மேரேஜ்? இப்போல்லாம் எங்கள் அண்ணன் வார்டெக்ஸுக்கு அப்புறம் தான். வேற எதுவும் இல்லையா? Drunk driver? Maybe not. How so? Well, a head I found without a body peek. என்ன நம்ம அண்ணன் நவீனுக்கு அப்புறம் தான். Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio. Is it real? No. I think it's supposed to be a replica of an Indian shrunken head. It's some kind of curio or movie prop. See the casting marks? சிரிக்கிறாரு பாரு, அண்ணன் சிரிக்கிறாரு பாரு. What's it made from? Plaster of Paris would be my first guess, then painted. So we can rule out the murder angle? No, you can rule that in. That thing was wedging the accelerator to the floor. Whoever did it wanted these women dead. Okay. How does someone manage to tip their ride straight off a cliff? If the driver's in a fit state, we should ask. டிரைவர் எங்க இருக்கா அவன்கிட்ட போய் கேள்வி கேட்கணும். ஏன்னா டிரைவர் என்னோட வண்டி ஓட்டி இருக்க, அதுக்கு வருஷ கணக்கு ப்ரோ. என்னன்னு சொல்றீங்க? அவன் தான் டிரைவரா? வெள்ளை சட்டை. அவர் தம் அடிச்சுட்டு ஜம்முன்னு உட்காந்துருக்காவல. Mrs. McAfee, we would like to ask you a few questions, if that's okay. I prefer to use my maiden name, June Ballard. நம்ம மச்சான்னு சொன்னா நம்ம பக்கம் திருப்பிடுறான்னு. You're kind of cute for a cop. Maybe a bit on the serious side. What about me, June? I'm a big fan of Beast of... I don't like. Keep out of this. We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claimed that you were drugged. Who did this to you? That rat slipped us a Mickey Finn. It's no wonder I feel so dopey. I can't remember. Who drugged you, Mrs. McAfee? You really are a cute detective, but a little too naive for my taste. தப்பான பதில். What can you tell us about the passenger? கேஜி மேரேஜ் பண்ணிட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. அப்புறம் அதெல்லாம் மூத்தவங்க இருக்கும்போது நம்ம எதுவும் பண்ணக்கூடாது. She's desperate to break into movies. What more can I say? I think you're lying, Mrs. McAfee. I think something happened to Jessica yesterday before the crash. I'm offended, Sunshine. Do you have any proof? I didn't think so. தப்பா சொல்லிட்டு இருக்கேன். 2 minutes வரேன். ஓகே. அவர் வேணும்னு சொன்னா பண்ண மாட்டியா ப்ரோ? அவர் வேணான்னு சொன்னா பண்ண மாட்டியா? கரெக்ட் தானே? We found a shrunken head. It was used to tamper with your car. You see, I normally don't drive off cliffs.
The last thing I remember is getting behind the wheel. It's obviously some kind of movie prop. You must know where it came from. In case you hadn't noticed, I am the talent. And the talent doesn't deal with props or sets or any of that kind of stuff. Why don't you ask Mark Bishop which prop house he uses? Oh, correct. You mentioned a Mark Bishop. You think he might have had something to do with this? He is a movie producer. As for his involvement, you just leave it to me and my husband to worry about. I want to know what happened between you two that made him want to commit a double murder. Bishop offered me a part in his picture. Then he withdrew it. Fact is, we had a deal. I pressed him on it, and this is where I end up. Okay. Mrs. McAfee, I think it would be in everyone's best interest if you accompanied Patrolman Gonzalez back to the receiving hospital. I'm being taken in? You could say that. On what grounds? On the grounds that you are under the influence of narcotics and that you are withholding information from the police. My husband is going to want a word with you, Sonny Jim. I think we're good here. Let's go see what we can shake out of the kid. உன்கிட்ட பேச முடியாதா? Hurry it up, pal. What if someone gets hit by a bus while I'm standing here? கேட்க முடியல கேள்வி. வந்துட்டேன்ப்பா, வாப்பா வாப்பா. நவீன் ப்ரோ, நீங்க என்ன ஒர்க் பண்ணுறீங்க? விட மாட்டேன். நான் வந்த விஐபி ப்ரோ. நான் அவர் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்களே பதில் சொல்றீங்களா? They told me to wait on the detectives, but I can't hang around forever. ஏன் ப்ரோ கேள்வி கேட்கணும்ல? KGPL to car 11 King. The car crash victim has regained consciousness at Central Receiving Hospital. 11K Roger, en route. Turn left up ahead. Go left now. நான் எடிட்டர் ப்ரோ. ஓகே, நைஸ். Go left. Straight through at the next junction. Okay, Central Receiving Hospital. Date இதுவா? Reception. Hello, Detective Phelps. Here to interview a Jessica Hamilton. ஆனா டிஜி மாதிரி யாராலையும் எடிட் பண்ண முடியாது. Oh yes, she's in the room. Right. அந்த மனுஷன் ப்ரொஃபஷன் யாது. 1 மந்த்க்கு அப்புறம் ஜாபா ஒரு டெக்ஸ்ட். You can't hold me here. Hello, doctor. I'm Detective Phelps. You're attending to the young lady from the auto accident? Yes. Oh, super TG bro. Yo, என்ன கலாய்ச்சிட்டு இருக்காரு நவீன் bro. மனுஷனை கலாய்ச்சிட்டு இருக்காரு. Jessica was drugged? She certainly was. Hydrate would be my guess, and there's clear evidence of abuse. She's still a minor, detective. Someone planned a double murder to cover up a statutory rape? Swap 7 years for life and gets Guy McAfee on their case? Doesn't make much sense to me. I guess it depends on what they had to lose. Feeling better since this morning, Jessica? A little. My head still feels sweaty. Circumstantial.
அது நவீன் ப்ரோ, நான் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இருக்கேன், ப்ராஜெக்ட் பண்ணல 1 மந்த்துக்கு. ரிப்போர்ட்டு ஓகே. பேசுடா டேய், பேசுடா. Hello, Jessica. My name is Cole Phelps. I'm a policeman. I'd like to talk to you about your accident, if that's okay. Okay. Crash incident report. Can you tell me what you remember about the எவ்வளோ பெரிய எடிட்டர்னா வேர்ல்ட் நம்பர் 1 எடிட்டர் டிஜி தான். ஏய் கலாய்க்காத மேன். Nothing happened yesterday. Tell the truth, Jessica. Why the big cover-up? I'm not lying to you. We found your underwear in your handbag, Jessica. You need to tell us what happened. The doctor told me what happened. I didn't want that. I just wanted to be a star, to be in movies. I told Junie what happened, and she told me to toughen up. That was the price of stardom. Did she now, cold-hearted bitch? It's not Junie's fault. It's not my first time. I had a boyfriend back home, but Tamil next 200 மூவிக்கு அவ தான் எடிட் பண்ணனும். Even if you consent. என்ன கலாய்க்கிறாருன்னு தெளிவா தெரியுது, இருந்தாலும் கலாய்க்க தான் செய்றாரு. Contact with parents. Get in touch with your parents, Jessica. To tell them what has happened. தமிழ் சினிமால மட்டும். They sent me along to stay with Aunt June. They trust her to take care of me. கண்ணு பாத்தீங்களா? If you don't want me to call your father, you better tell me what happened. Please don't call Daddy. Why are you being so horrible to me? Can't you see what அப்ப ஹாலிவுட்ல அதுக்கு நவீன் ஒருத்தர் இருக்காப்ல. How did you meet Mr. Bishop? Well, Junie is a big movie star. You probably know that. She's doing a new movie. 100 கோடி மந்த்லி earn பண்ணுவாரு. What do you know about Bishop? He makes movies. I had to do a screen test. That's when you say some lines in front of the camera with the lights turned on you. 200 கோடி கூட ஐயோ தப்பா விசாரிச்சிட்டு இருக்கேன். What happened to you, Jessica? Where exactly did it take place? Please. It's scary. It's really difficult to think of anything. Jessica, I really need you to help me here. I remember the mermaid. Was the mermaid in the movie too? Work கம்மியா இருக்கும். On the front of a building. என்னது? Pulled up in front of the mermaid. ஒண்ணே ஒண்ணு கரெக்ட், ரெண்டு சர்ச் இருக்கு கரெக்ட்டா. Here's my card. If you think of anything or you need some help, just get in touch, okay? Okay. I think it might be a good idea if you went back home till you felt better, Jessica. I couldn't do that, officer. What if I got the part and I wasn't there? தலை திருப்பிட்டான். Optimistic, Cole. டிஜி நம்மலாம் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிதான் இருக்கணும்னு சொல்ல மாட்டேன். I don't think so. சும்மா ஏதாவது கையில கிடைச்சா தூக்கிட வேண்டியது. வா விசாரிக்கணும். It's the tale of this town, Cole. Lambs that go willingly to slaughter. Who the hell is that? Must be her lawyer. He certainly expedited her release. I don't like it, Cole. Why is she in such a hurry? We should follow. Okay, bro. Bye. Okay, bro. Okay, bro. இப்போதான் ஒரு சேசிங் போறோம். தூங்குங்க bro. டாடா. There she goes. Come on. Bye, Vortex bro. இதில் ஆக்சிலேட்டர் செமையாக கண்ட்ரோல் ஆகுது ப்ரோ. லைக் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்க, ஓகேவா? இப்போ ஃபுல்லாக ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்க சவுண்ட் வித்தியாசம் தெரியுதா? பாய் டிஜி ப்ரோ. பாய் ப்ரோ. பாய் ப்ரோ. பாய் ப்ரோ. You've got a pretty funny idea of what keeping a low profile means, Phelps.
என்னதான் நடக்கும் நடக்கட்டுமே, இருட்டினில் நீதி மறையட்டுமே, தன்னாலே வெளிவரும் தயங்காதே, தலைவன் இருக்கிறான் மயங்காதே, ஒரு தலைவன் இருக்கிறான் மர. விறுவிறுன்னு போறா. I can't decide between the tuna fish and the chicken. கேஷுவலாக உட்காந்த மாதிரி கவனிக்கணும். நான் ரோப்ளக்ஸை குவிட் பண்ண போகிறேன். புரியல ஏன் delete பண்ணிட்டேன். I don't want him taught a lesson. You know what I want. Well, then make someone else do it. You still know people out here, don't you? Then make some calls. ஏதோ சொல்லுறா, ஏதோ செய்யணுங்கிறா. என்னாச்சு? ஏன் வேணாங்கிறீங்க ரோப்ளக்ஸ்? நல்லா தானே விளாண்டுட்டு இருந்தீங்க எல்லாரும் குடும்பமா ஜாலியா. Mr. Mark Bishop, that son of a bitch, lives in apartment 803. Sure, I go. Case notes. So, where you want to go? You're behind the wheel. சீக்கிரம் வண்டி எடு. பிஷோப் போய் பார்க்கணும். பிஷோப் ஏதோ ஆயிடுச்சான். போ போ போ. போடா வேகமா விட்டு. ஆமாய்யா, நமக்கு ப்ளே பண்ணவும் வரல, அப்புறம் எதுக்கு அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. ஆமா பஃபர் ஆச்சுல்ல. ஆமா எனக்கும் தெரிஞ்சு. ஆமா வேகமா ஓடுறான் அவனே. I'm Detective Phelps. We We received received a a call. call about a domestic disturbance in apartment 803. delete பண்ணிட்டேன். பார்த்துட்டேன். Listen, Mrs. Bishop's pretty upset. Take the elevator and then left down the corridor. It's the last door on the right. Okay, boss. elevator எப்படி வரும்? இதுக்கப்புறம் இதுக்கு எதுவும் அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லையா? டெக்ஸ்ட் நல்லா தானே ப்ளே பண்ணுறீங்க. லிஃப்ட் ஓட்ட சொன்னா ஏதோ ட்ரம்ஸ் பிளேயர்ஸ். லெஃப்ட் எடுக்க சொன்னானோ? இல்ல ரோப்ளக்ஸ். LAPD, ma'am. Are you in danger? I'm all right now. You just missed them. Horrible, awful men. Are you injured, Mrs. Bishop. Gloria Bishop. Please, come in, Ayyo. officers. I'll just need to sit down for a moment. Forgive me. That's perfectly normal, ma'am. Just look at this mess. We'll take a quick search of the premises, ma'am. You take a moment to வணக்கம் நே, வாங்க ஸ்பைடி நே, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Thank you, officer. Maybe. No. எங்க இருக்கு எவிடன்ஸ்? வேற என்ன எவிடன்ஸ்? ஏன்டா பெட்ரூம்லாம் கசக்கி போட்டிருக்கீங்க? மோதிரம். கேம் இஸ் நாயர், டீ கடை நாயர், நல்ல பெட்டின் கோயர், தலை இஸ் நோ லயர், லிட்டில் பி எ ஷயர், தலை ஆல்வேஸ் அப்டேட்டட் டாப் டயர். ரசன் ப்ரோ வாங்க, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டீங்களா எல்லாரும்? என்னடா எதுவுமே கிடையாதாடா? இந்த சீப்பாவது என்னன்னு சொல்லுங்களா? அடப்பா, இந்த கேம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன்னு ஆடினது இல்லை. டிடெக்டிவ் ஸ்டோரி தான் ப்ரோ. ஒரு போலீஸ் கான்ஸ்டபிளாக இருப்பான். நம்ம நீட்டாக டிடெக்ட் பண்ணுறத பார்த்து ஒரு போலீஸ்க்கு ஒரு டிடெக்டிவ் வந்து நீ என் டிடெக்டிவ் கூட வந்துரு அப்படிமா. $20,000 இருக்கா? $20,000 பேர் உடனே இந்த மாதிரி டிடெக்டிவ் ஆயிடுவான். டிடெக்டிவ்ல கான்ஸ்டபிளாக இப்போ இருக்கிறான். அப்படியே போக 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 மேலே போவான்.
Anga, hi, Tactic Bro. Anga, welcome to the stream. Doesn't give me anything to go on. Night வாட்டு போயிட்டு வா டாட்டா. நைட் பாட்டை ஹராஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ப்ரோ நீ. இந்த மியூசிக் எங்கே கேட்குதோ அந்த இடத்துல நம்ம எக்ஸை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதான் சொல்லும். கே கவுபாய்ஸ் டு மார்க். யார் மார்க்கு? அதான் ஹஸ்பண்ட் போல. வணக்கம்ண்ணே, நமக்கு ஒரு கவிதை சொல்லுங்கண்ணே. ஸ்பைடி ப்ரோ அஸ்கிங் கவிதை டு ரோஷன் ப்ரோ. என்ன காசை விட்டுட்டு போயிட்டானுங்க. மாஃபியா மாதிரி கேமா? மாஃபியா மாதிரி சொல்லலாம். அவன் டிரைவராக வந்துட்டு மாஃபியாவை மாறுவாம்ல அந்த மாதிரி. ஆனால் இவன் நம்ம ஹீரோ வந்து இதில் மிலிட்ரியில் இருப்பான். மிலிட்ரியில் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு போலீஸுக்கு ஜாயின் பண்ணுவான். போலீஸில் இருந்து வார் நடக்கும்ல, வார் நடக்கும்போது மிலிட்ரியில் இருப்பான். வார் அவுட் வந்தோடனே போலீஸில் ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம். கான்ஸ்டபிளாக இருப்பான். அதுக்கப்புறம் இப்போ டிடெக்டிவ் ஆயிரும். ஜிபி கேமிங் தெரியுமா உங்களுக்கு? டிஜி தெரியாதே. நம்ம கேமிங் பிளேடு கிடையாது. எஸ் மாஃபியா மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. ஸ்டோரி வைஸ் நீங்கள் சொல்லலாம் மாஃபியான்னு. எல்லாமே எவிடன்ஸ் செக் பண்ணணும். இந்த எவிடன்ஸை வச்சு தான் நம்ம இன்ட்ரோகேட் பண்ணணும். நம்ம இன்ட்ரோகேட் பண்ணுறத வச்சு தான் நமக்கு வந்து க்ளூ கிடைக்கும். சிக்கிரோ ஆடிட்டு இருக்கேன். சூப்பர் சூப்பர். இவன் என்ன கிச்சனில் சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். சார் என்ன பண்ணுறீங்க? கட்டையை கொடுங்க. இது ஒரு கட்டை. ஓகே. சிக்கிரோ ஆடி இருக்கீங்களா ப்ரோ? ஆடி இருக்கீங்களா? இல்லை ப்ரோ, இல்லை ப்ரோ, ஆடினது இல்லை. ஆஃபரில் வந்தால் வாங்கணுன்ட்டு இருக்கேன், பட் ஆஃபர்லாம் வரல. கப்பில் ஒன்றும் இல்லை. இங்கே ஒன்றும் இல்லை. இங்கேயும் ஒன்றும் இல்லை. இங்கே ஏதோ பைபிள் தானே, நியூ டெஸ்ட்மெண்ட். கெனிச்சிரோ கிட்ட அடி வாங்கிட்டு இருக்கு. கஷ்டமா இருக்கா? எல்லாம் சோல்ஸ் கேம் தானே. ஓகே, இங்கே என்ன இருக்கு? Take a smarter man than me to connect that. இந்த இருக்கு பாருங்க போட்டோ. ஓகே, யார் உங்களுக்கு ரெண்டு பேரும்? Who are these men in the picture? My husband, Mark, and Marlon Hopgood. They work together on occasion. That's Hopgood's shop. அப்போ நம்ம தேட வேண்டியது ஹாப்காட் ஷாப். சரி சொல்லுமா, என்ன நடந்துச்சு? ஆமாப்பு ரொம்ப கஷ்டம். இந்த கேம் நல்ல டிடெக்டிவ், கொஞ்சம் அடிக்டிவ், நல்ல ப்ரொடக்டிவ். ஸோ மக்கள்ஸ் கண்டினியூஸ்லி வியூ உங்களுக்கு ஆதரவு கிவ். நன்றி நன்றி ரோஷன் ப்ரோ, நன்றி. That slut. She's been badgering my husband for days. Mrs. McAfee alleges that your husband tried to kill her and her friend last night. I think you should tell us what you know. My husband's a movie producer. This has something to do with his new picture. He doesn't include me in his business. நீங்க பார்த்தா உண்மை சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கு. சரி நம்புவோம். Your husband was using June Ballard in his new movie? ஒவ்வொரு மாசம் ஒவ்வொரு ரகமா இருக்கானுங்க. மூவ்மெண்ட்ஸ் கேப்சர் பண்ண 10 ட்ரை போக வேண்டியது. ஐயோ தப்பா சர்ச். Where can we find your husband, ma'am? He told me he would be on set. That's all I know. சிரிப்ளே மிச்சு ப்ரோ, உண்மையா சொல்றீங்க. You are complicit in all. ஓகே டிஜி, நான் போயிட்டு வரேன். டாடா. ஓகே ப்ரோ, தூங்கு ப்ரோ, தூங்கு. I need to find your husband. Why'd you come to Hollywood, detective? Handsome young man like you might find a little something in the movies. You've never thought about it? No, I haven't. Well, then you must be the only person in this burg who hasn't. We're born into temptation, detective. It's character that determines what we do about it. அட்ரஸ் தரம். என்னத்ரா சர்ச்சிட்டு இருக்கேன். Why is your husband paying Lorna Hopgood $20,000? Lorna? Marlon's ex-wife? Are you sure?
அந்த இருக்கு. You're lying, Mrs. Bishop. It's some kind of payoff. You know exactly what the money is for and who it's getting paid to. Do I? Would you like to prove that? இருடி செக்புக்க மூஞ்சில விட்டு எறிறேன். எங்க அந்த செக்புக்? Your husband looks like he's being blackmailed. They obviously have something on him if he's prepared to kill to cover it up. Why is the payment going to Hopgood and not McAfee? Lorna works at a check cashing place in Hollywood. You need to ask Hopgood why he needs that much money in cash. Your husband was at a casting yesterday with a young girl? Not that I know of. He told me he was looking at locations. The picture's been cast. பூரா கண்ணை பார்த்தாலே தெரியுது போய் சொல்ற. Jessica remembered a mermaid. The mermaid on the front of the prop store. You better come clean with me. This is a sick town, detective. Are you sure you really want to know? The truth is, my husband likes them young. And you think that's okay? உண்டாட்டி தானடி நீ? I was 16 when I first met him. Oh. I thought he was Detective Sherlock Holmes. தப்பா கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கு. I was 20 before I realized he was just a B-movie hack. இது ஃபர்ஸ்ட் லைவ் ஆனே இந்த கேம். இல்ல bro செகண்ட் பார்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆல்ரெடி போட்டாச்சு. ஃபுல்லா நான் இந்த கேம் முடிக்கிற வரைக்கும் இனிமே இதான் நைட் ஸ்ட்ரீம். இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பேட்மேன் அப்புறம் தான் ஆர்டிஆர் போலாம்னு இருக்கேன். நிறைய கேம் ஓபன் பண்ணிட்டேன். சோ அதை க்ளோஸ் பண்ணு. Okay guys. Your husband is in trouble. It could go easier for him if you were more helpful, Mrs. Bishop. He's a big boy, detective, and so are you. This is Hollywood. There's always a புருஷனுக்கு சின்ன பொண்ணுங்கள தான் பிடிக்குமா? ஏன்னு கேட்டா இவ சின்ன பொண்ணுல தான் அவன்ட்ட மாட்டனாலாம். என்னடி கதை இது? ஃபோன் பண்ணுங்க. Operator, give me dispatch. என்ன நம்பரே போடல? என்ன சார் நம்பரே எல்லாம் போட்டுறீங்க? Batch 1247. How can I help, detective? I need a location on a silver screen prop store. Just a moment. Silver screen props, corner 3rd and Figueroa. Thanks. Okay. All right. லிஃப்ட் கீழே வாடா. நான் ஒரு 8 கேம்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கேன். ஏதோ அடுத்துறதுன்னு ஒரு 2 நிமிஷம் யோசிக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஆப்பிள் தான் பிடிக்கும். புரியல, ஆப்பிள் தான் பிடிக்குமா? வைப்ரேட்லாம் ஆகுது. இங்கே தானே வருது. அப்படியே ரிசப்ஷனிஸ்ட் திரும்பிட்டான் பாருங்க. மேல வழி எந்த பக்கம்? வழி எந்த பக்கம் தெரியலையே. இந்த வாசல். ஓப்பன் தி டோர், ஐ கோ அவுட். தம்பி லொகேஷன் சில்வர் ஸ்க்ரீன் பாப்ஸ். இந்த மார்க் வச்சுட்டு தம்பி குட்டி புள்ளி வண்டி ஓட்டுப்பா. You know the way. You can drive. Vandi otu. Mrs. Bishop knows more than she's letting on. She doesn't seem to realize how much trouble her husband is in. The LAPD are the least of their worries right now. Yeah, you'd think she'd have gotten the hint after those hatchet men redecorated her apartment. Maybe she's just loyal. Or she's in on it. She didn't seem like your average giddy broad with nothing between the ears. Or she might just be trying to buy enough time. இவனே மண்ணு மாதிரி தான் வண்டி ஓட்டுறான். ஆனா என்னன்னா இதுல லாஸ்ட்ல வெஹிக்கிள் டேமேஜ் சிட்டி டேமேஜ்னு காட்டும். அது நம்ம ஓட்டும் போது கொஞ்சம் அதிகமாகவே வருது. அது அதிகமாகிறதுனால ஸ்டார் ரேட்டிங் குறையுது ஒவ்வொரு மிஷின் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுனால. அதனால தான் நான் இப்போ அவன்கிட்ட வண்டி கொடுத்துட்டான். அவன் பாட்டுக்கு நீட்டாக கொண்டு போய் விட்டுருவான். அதாவது பேசணுன்னா பேசுவான், அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்கிப் ஆயிரும். சின்ன கேர்ள்ஸ் பிடிக்கும்னு சொன்னால அதான் சொன்ன ஆப்பிள்னு இருக்கிறோம். ஓஹோ அப்படி. இந்த கேஸே அதான் ஒரு ரேப் அண்ட் விக்டிம் கேஸு. ஓகே கதவை துறடா வெண்ண. இன்னும் பெரிய கரடி. Phelps and Bukowski, LAPD. We're investigating the attempted murder of June Ballard and Jessica Hamilton.
Christ. I'm Oh, Harlan Hoffman. நீங்க தானா bro அது? You hold castings here? How'd you hear about that? I got a little soundstage out back. Lead the way. கதவுகள் திறக்கட்டும். Wow. Nice photos. இப்போ டப்புன்னு ஓடணுமா எப்படி இருக்கும்? என்னடா பக்கத்துல இருந்து பக்கத்து பில்டிங் வரைக்கும் கூட்டு போற நீ? ஏலே நில்லு. இன்னும் மொத்தல கதவு திறந்து போயிட்டே இருக்கு. Keep him here, Stefan. I'm going to take a look around. What's this got to do with me? Don't try my patience, knucklehead. ஏய் இதுதானே அந்த இதில் கண்டுபிடிச்சது அதே பொம்மை அந்த ஒரு கார் ஆக்சிடெண்ட் ஆகிருக்கும் அந்த கார் ஆக்சிடெண்ட்டில் இதை வச்சு தான் யாரோ ஆக்சிலேட்டரை ப்ரெஸ் பண்ணியிருப்பாங்க Turn off the lights, Hopgood. Why would I want to do that? Humor him. இங்க பாத்தீங்களா Mirrors. There's a room on the other side. யாரை ஏமாத்த பாக்குற Well. Find a way into that peep den, Phelps. I'll stay here and keep our pervert company. கண்ணாடியில பாத்துக்கோங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல இதுதான் போல இது என்னது Doping a 15-year-old kid and abusing her in a screen test. What is wrong with these people? இதுதான் கேஸ் அந்த பிள்ளைக்கு கொடுத்துருப்பாங்க சின்ன பிள்ளைக்கு தக்காளி செத்தடா குண்டா இங்க ஃபுல்லா இந்த பொம்மை தான் இருக்கு இலே குண்டு இரு வரேன் Can't be that way, Phelps. You couldn't fit a rat through there. இந்த இருக்குல்ல பாத்ரூமு எங்க பாத்ரூம் இருக்கு வழியை காணோம் வழியை காணோம் It doesn't appear to be connected. Seems irrelevant. சும்மா என்னத்தையாவது எடுத்து வச்சிரு 15 ப்ரோ 15 சம்பந்தமே இல்லையே அதானே தெரியும்டா இந்த இருக்குல்ல ரகசிய கேமரா பிஷப் Mark Bishop, Jungle Drums, 8th and Francisco. Attention, Mark Bishop. Okay. இதுக்கும் கேஸுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ரைட் இந்த இருக்குல்ல ஜெசிகா ஹாமில்டன் So what happened to the film of Hamilton's screen test? இது மட்டும் எம்டியா இருக்கு இவனோ அவளை கொல்ல பார்த்துருக்கான் இந்த இதை தூக்கிட்டு போயிட்டான் லாஸ்ட் டேப்லஸ் I wonder if they saw this, how many budding starlets would still get on the bus to come to Hollywood. ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷனை போட்டுற வேண்டியதான்
You ever do any work for Mark Bishop? Mainly do work for the studios. RKO, Republic, Warner Brothers. So yeah, when Bishop is doing work for a studio, yes. When did you last see him? Now I'm doing work for his next picture. Still here and strong-arming me. McAfee's men are looking for Bishop. We need to find him first. Any idea where he might have gone to ground? If he really tried to kill McAfee's wife, my advice to him would be to leave town. I'm warning you, Hopgood. If you give him up to McAfee and we find out about it... Wind it back a notch, tough guy. I'm telling you, bro. That's all for now, Hopgood. We're taking you in. Phelps! Roy Earl advice. Hold on a moment. This is clearly a vice case. You've been roughing up my informant? Hopgood is a vice informer? Yes, he is, Phelps, and a very important one. Look at that mug. Have you been upsetting these two officers, Marlon? So we just drop it? You do if you know what's good for you. You need to catch the movie producer before an angry husband does, from what I'm hearing. I'll be making a full report to the captain, Detective. You do that, kid. We're all very impressed with you. Let it slide, Cole. Let's get out of here. பாத்தீங்களா நைஸா வந்து தூக்கிட்டு போயிட்டான். Detectives. Johnny Goldberg. You work for Mickey C. That's right, detectives. You wouldn't happen to know the guys who roughed up Mrs. Bishop earlier today by any chance? No, not us. We don't do that kind of thing. It's the husband we'd like to talk to. This is a police matter. You don't want to be taken in for obstruction of justice, do you, boys? You could try the obstruction rap, but it won't stick. We could beat that. You've had your 10 cents worth, gentlemen. Bishop knows how the world works. Mrs. McAfee hits him up for a movie part. Happens every day. But Bishop takes it a step too far and tries to rub out Mrs. McAfee. Naturally, Guy's going to get upset. What made you think Bishop would be here? We figure he might be planning a little accident for Hopgood, too. Those two guys have got some unfinished business. You let us know if you find Bishop. Guy McAfee can be a very generous man. I'm only going to warn you once, gentlemen. Stay out of this. This is a police matter. We will be bringing Mark Bishop into custody. நான் எங்க கிட்ட சொல்லுங்கறான். At least he's polite. Kind of dumb, but polite. But I'm a lot less polite, you smug son of a bitch. So let me put it in ruder terms that even a pair of blockheads like you might understand. The only reason that you don't have bars on your windows already is because you're small fry. And we don't waste our time on small fry. You stay away from Bishop, and you stay away from me. Is that clear enough for you, asshole? Now run along back to your boss so we can pat you on the head and tell you what good boys you are. போங்கடா சின்ன பசங்களா அப்படின்ட்டான் ப்ரோ. அடே என்னடா சுடுறீங்க ப்ரோ? என்ன ப்ரோ? என்ன கார் பறக்குது? என்ன ப்ரோ? We need to lose those fools, Phelps. அவனுங்களே போயிட்டானுங்களா? Make a move. We're sitting ducks here. Let's see him chase us now. On to the movie set, Phelps. Let's roll. Oh, Christ. And they say working traffic is like watching paint dry. You know how to piss people off, Bukowski. Hey, if they're prepared to gun down cops in broad daylight, McAfee really means business. Seems like we're the only ones who want Bishop alive. I have a good mind just to let him go work on the son of a bitch. I'm about done putting my life on the line to protect some child molester. That's our job. Oh, unbelievable. That's our job, unfortunately. They don't get to dole out the justice.
வந்துட்டோமா பக்கம் தான் இருக்கு. ஓகே வந்துட்டோம். There's the slippery bastard now. No. God damn it! ஓடிட்டானா? Bishop, stop! LAPD! Get him, Phelps. I'll cover the exit. 11K calling KGPL. The best assistance at 8 in Francisco. தம்பி நில்லுப்பா. My partner is pursuing. We're trying to help you, Bishop. Code 3. This is all a big mistake. டேய் நில்றா. ஐயோ ஓட வைக்காடே. நான் ப்ரோ ஓட வைக்கிறான். ஏய் அப்பா போடு. ஏய் நில்றா. அட என்னடா மிதிச்சு விட்டு போற? ஓகே அவ்வளோதான். சில இடத்துல கேம் லேக் ஆகிற மாதிரி இருக்குது ப்ரோ. அப்படியா? நான் கீழே ஃபோனில் தான் கமெண்ட் பிடிக்க எனக்கு ஒன்றும் தெரியலையே. சரி பாப்பா அடுத்த வாட்டி லேக் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் சொல்லுங்கள் ஓகேவா? மேலேருந்து விழுந்துருவானோ? ஓடுறா ஓடுறா ஓடுறா. Mark Bishop, you're under arrest for the attempted murder of June Ballard and the rape and attempted murder of Jessica Hamilton. All right, I'll come quietly. Just don't. சுட்டுருவானுங்களா? If you found me, then McAfee's goons will too. Oh, we need to get out of here. All right, but you stay close. Any tricks, and I'll save McAfee's boys the trouble. Follow me. I know another way out of this place. 1 2 4 6 நான் ப்ரோ வந்துகிட்டே இருக்கானுங்க. Christ, detective, they're trying to kill me. Last chance to back the hell down. Son of a McAfee doesn't make the rule. You hear me? Reinforcements are on the way. Cease and desist. Just miss. It's this way. LAPD, you're making a big... Kill them, for God's sake! I don't want to die! There's no way out of here. I thought you said you knew where you were going. We have to jump for it. Okay. Is this really the best McAfee's got? Goody bro, goody bro. Come on, it's this way.
God, they're everywhere. Oh. இங்க இருந்து சுடுறாங்க கூட தெரிய மாட்டேங்குது. மேல இருக்கணும் ஷூட் பண்ணுங்க. The statue there. There's a ladder leading to the ground. I don't want to die here. Okay. Get him over here. I'll cover you. Come on. The cavalry's here. Cavalry வந்துருச்சா? ஐயோ இந்த இருக்கியா? ஐயோ நான் சுடல. ஓ அவனே ஷூட் பண்ணியிருந்தா மட்டும் போதும், இவனுங்களாம் அவுட் ஆயிருப்பானுங்க. சாரிப்பா. இந்த கேம் வீடியோ மூமெண்ட் ஸ்லோவா இல்லை எனக்கு ஸ்லோ மாதிரி இருக்கா தெரியலையே ப்ரோ. எனக்கு ஃபோனில் எல்லாரையும் கொண்டாச்சு. Now this is what I call a result. Mark Bishop, erstwhile film producer and all-around piece of shit, catches a fast ticket to Quentin for stitch rape and attempted murder. So எனக்கு கீழே ஃபோனில் கரெக்டாக இருக்கு ப்ரோ. Playing sissy instead of sticking it to little girls. That is justice with a capital J, Detective Phelps. Developed such a reputation, I'm not going to be able to hold on to you any longer. You're getting promoted. Go on, get your new assignment. It was good working with you, son. புரியலையே, அவனுங்க வந்து இவனை பிடிச்சிட்டு போயிட்டானுங்க. எவ்வளோ வயசு தானே இவன். Phelps, Bukowski, this your work? Can I help you, Detective? Sorry, Cap. Didn't see you there. Yeah, I'll bet you did. This is a traffic case. You need something? I'm here to buy a drink for the 2 LAPD traffic cops who broke the back of Guy McAfee's private army. You don't have a problem with that, do you, Captain? Go right ahead. Get in. I'm buying. ப்ரோ சரி விடுங்க, எனக்கு தான் ப்ராப்ளம் போல். ஓகே நானும் செக் பண்ணுறப்போ என் சைடில் எதுவும் இல்லை. அப்படியே ஒருத்தர் சொன்னார். அப்புறம் அவரும் ஓகே என் சைடில் தான் ப்ராப்ளம்லாம் சரி பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு போயிட்டாரு.
அதான் உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டேன். ஓகே ப்ரோ, நம்ம இந்த மிஷன் இப்போ முடிஞ்சிரும். You'll like this place. A lot of movie people hang out here. You like jazz, Cole? The hopheads love it. Sure, I guess. Big bands and swing I can understand, but this bebop palaver? How are you supposed to dance to that? This is Phelps, Leroy. Be nice to him. You'll like this place. They treat you right. You like a table, Roy? ஃப்ரேம் கூட ட்ராப் ஆகல பாருங்க, அப்படியே தான் இருக்கு. What do you think we want to do? Stand at the bar like chumps? I'll get a table ready for you. Don't look so happy to see me, Alphonse. I might get the wrong impression. Cole, this is Alphonse. He's a French Negro from Africa. Can you beat that? The Congo. A pleasure to meet you, Alphonse. Is Elsa singing tonight? Yes, she is. She has the next set. Come on, Cole. You can meet Elsa while they're fixing us a table. You'll like her. She's something else. Maybe another night, Roy. She's pretty beat up about it. Get your hands off me. Don't ever tell me what to do or what not to do, Alphonse. You got a nice club here. Don't spoil it. If you will follow me, detectives. Just through the door. Was my only real friend, Harlan. We went through it all. You realize what he meant to me? Of course I do. You have no idea. You said it was construction work. It was an industrial accident, Elsa. How can I be held responsible? போன சீன்ல எனக்கு கேம் லாக் ஆகிற மாதிரி தான் தெரியுது ப்ரோ. He was my best friend. The only man who ever loved me without putting his hands on me. Hi, Elsa. Here's someone I'd like you to meet. Cole Phelps, war hero and crime fighter extraordinaire. And why would I want to meet another fascist from the LAPD? Sorry about this, Cole. What an evening I'm having. First a Negro puts his hands on me, and then this. Who do you think you're talking to, you German junkie whore? Don't you ever forget your place with me again. Do you hear me? Evening, Doc. How's business? Sanguine. Louis, help me here. I'm gonna have to give her something before her performance. Blow it off, Cole. These artsy-fartsy types always get a little என்ன ப்ரோ படார்னு அடிச்சு விட்டான். Meet Dr. Harlan Fontaine, doctor to the stars. Mr. Fix-It to the mental wreckage of Hollywood. So what about that drink, boys? பார்த்தீங்களா, இந்த வெஹிக்கிள் டேமேஜை கம்மி பண்ண தான் இது ஒன்று 3 star promoted homicide is. Okay, nice promotion. The red lipstick murder. ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஆத்தாடி என்னடா பண்ற? All right, gentlemen, take your seats. Let's get this over before lunch. Clyde Rose of the homicide squad has decided to take care of... Ford. Stand up, Phelps. Take a chair. You're in the major leagues now, Sonny. Rusty Galloway, a fine lawman of the old school, will be taking you under his wing. Your first case is the murder of a woman, found last night and bearing all the signs of the werewolf. Get out to the scene, lads. I want to make comments about it. You know you made it. Completing the Sunland City, allowing you to patrol the city, art and street crime, siege disaster of... Save பண்ணணும், எங்க சேவ் பண்றது? ஓகே ப்ரோ, பார்க்கலாம் ப்ரோ நாளைக்கு.
நாளைக்கு இதே டைமில் லைவ் வாங்க போனேன். டீக் ப்ரோ இருந்தீங்கன்னா பாய் ப்ரோ, டேக் கேர். நாளை சந்திப்போம். டைம் ஆயிடுச்சு.